moja mbili tatu. Na ukimaliza muone. Katika hii maisha you need to be fit. Tunamkujia tu namna hii, unapiga korokondo. Wapi makofi ya msichana? Talanta tunayo. This is a typical example of CBC, curriculum based. We nurture talent na tunakuza talanta. Tukiongojea miaka 10 na sisi tupigiwe na ile pandi kuu ya Kenya. Wakufanya hiyo mazoezi, nita request His Excellency atapita dakika moja tu, umwambie 1 minute, 1 second, arudi akae, tumpe time nyingi ya kuongea. Si hivyo? Ndio. Tunataka maneno yake. Ndio. Alafu atatuachia wengine tuende kuwatumbusa kwa niaba. Haya, anza kuimba hapo na hapo atakuja. Imeno CH fees. His Excellency, kwa vile wakati tafadhali kuja tusikie wimbo kidogo. Tafadhali simama. Tuanzie hapa. Wapigeni makofi. Kijana uwe tajiri, uwe maskini, uwe msichana mvulana, ukimwi bado unazidi kuwaua watu. God bless you and you are looking very smart. Asanteni. Next choir, Your Excellency, ni ya Visaru SDA. 1 verse and a chorus. Tafadhali. 1 verse and a chorus na dakika ni 2. Asante sana. Nice one, nice trained
Asante, wapigeni makofi. Na kuna changamoto hapa, Your Excellency. Wazee hawataki kuimba kwa kwaya. Mo advice yake ndanya robo gwenia. Thank you very much. Mpigieni makofi. St. Naum ndio watakuja mbele. St. Naum wakuje dakika moja tu tafadhali. St. Naumi. Kwa shairi. Governor Kisii County Bwana Simbarati, Deputy Governor na viongozi mbalimbali. Kwa majina Edna Mogaka, Ibeno Ward, kwa shairi yenye mada umeshika maagizo ukimwi kuzuia. Hebu tega sikio na karibu. Muwapi mnisikize, nieleze yangu maneno. Nyuma msije bakia, mkabaki mkilia. Sitaki mje kununa, jaribu kuanzia kwanza. Umeshika maagizo ukimwi kuzuia. Maisha ni kama uyoga na dunia mzunguko. Ukimwi haui ukizingatia maagizo. Usimcheke mwenzio, usije kupata haya. Umeshika maagizo ukimwi kuzuia. Enyi watoto wa kike nawaeleza, ili mpate kuelewa, mimba za mapema jamani ni kosa kubwa. Nasema Mheshimiwa Simbarati akitoa ushauri mwema tushike. Umeshika maagizo ukimwi kuzuia. Hatari yake wajua, ugonjwa huu shetani haujui kubagua. Baba, mama na watoto, tajiri masikini, kwa ukimwi sote sawa. Umeshika maagizo ukimwi kuzuia. Asante sana. Tumpigieni makofi mama. Nakumbuka Your Excellency ulikuwa umetuambia na ukaambia watu wa Kisii, kama unapenda mwanafunzi wa shule nunulia yeye uniform. Ndio tuangamize mimba za wanafunzi. Asante. Nyamecheo Junior Band, dakika ni moja. DJ. Mwanji tomo siki. Jingo bichaga bananga ijire. Echa Steve Ali Kalende. Na otole timu nene. Tukiendelea kujipanga, kuna dali kujeni Nyankuru Self Help Group. Jipange, you have to sing. Hata imekuwa. DJ. Wa. DJ. Wapindu. Maminto no nyabona togotera. Ese yabono gakinege kone. Basubati balero basinyire. Mwenyero musubati rineti. Umenye seta oni ya keroka. Sobonige gutokaria bobasi. Sobonige
gutoka lya bobasi. Asante sana. DJ. Bana Baragira was a very serious musician from this land of Kisii. God bless you. Asoma numuke. Asante. Nyankororo tafadhali, dakika ni 2 peke yake. Nyankororo Self Help Group. Asante sana. Thank you very much. Nyankururumbi ya mono. Sagere mamenengi ma alafu babjinga tumalizia hapo. Sagere. Baile mic pale Sagere mamenengi ma. DJ cheza kama wewe. Okay, DJ. Okay. Haja kwa muziki. Your Excellency sana. Epandi emoya rangerina Simba band. Hata Sagere. Thank you. Karibu mheshimiwa. Atoreke joreke. Haya DJ. Weka uzito bwana, hiyo sio ya Sagero. Haya, Asisa ngoma basi. Onyene dansi aki. What is happening, man? Thank you. Goira na tore na ndo beke engombe. Omo science. Ni yende. Omo sacho. Omo Check.
Testimony is a young man mwenye anaishi na virusi. This being their day, ni vizuri pia aweze kuzungumza. Karibu sana. Welcome. Tagara moigwe. Today we are celebrating World HIV Day. Nitukeri neri abantu bari banchiranire nga obomboro na ande bagukwa na maisomarore. My brother MC George, this is your time. So mi naitwa kwa majina naitwa Bwana Gavana, mi naitwa MC George. Mi nilizaliwa katika sub-county ya Nyamache. Nimetokea Bubasi. Na wakati nilizaliwa nilikuwa positive. Na nilingangana sana wakati wa madawa haikuwa. So nikangangana, nilikuwa naugua sana. Na madawa yenye nilipatiwa yalikuwa yananisumbua sana. Hadi damu ikaanza kuniishia. So my mom mwenye alikuwa carrier, mwenye alikuwa nayo aliniambukisha through breastfeeding. Na I wish angekuwa najua mapema, angeenda hospitali anizae kama niko na good health. Na yote nasema ni mpango ya Mungu. So alikufa 2007 na having born in a poor family, nilikuwa na shida mingi. Kusoma ikakuwa ni shida na nikakuwa tu hivyo, well wishers wakanisaidia na mpaka nikaanza kuimba. Mimi ni muimbaji na kwa sababu vyombo stima imefanya venye imefanya, I had a piece na time ikikuwa nitapresent ni song ambayo nimeifanya kwa ajili ya siku ya leo na nimekuwa nikiimba. I'm a brand ambassador Mr. Our Governor. Nimekuwa brand ambassador for long. Nimekuwa nikizungumzia maneno kwa radios, kwa TVs na sijapata platform yenye inaweza nisaidia niweze grow this brand. Ningependa watu wajue kwamba HIV is not a death sentence. Ukipata ati utakufa. Si ndio? Na huo wimbo unasema nitaishi na HIV. Nje, wewe umekubali kuishi na HIV? Haimaanishi kwamba ukue positive. Kama uko negative na uko positive, you are si ati lazima nikuambie, sio lazima nikuambie kwamba niko positive mwenye ujui hali yake. Unaenda hospitali, unapatiwa, it is for free. So inakuzuia usipate hiyo maambukizi. Na kama wewe ni sexual worker, unafanya biashara yako, siku hizi watu wanatafuta unga njia tofauti. Na inaruhusiwa, hatuwezi kataza mtu. So wenda utumie preps. Tuko pamoja? Asante my brother George. So Bwana Governor, nilikuwa na present sababu naona utaenda nyumbani bure. Nilikuwa na hii brandi. Nilikuwa na hii brandi ya MC George Kenya. Hii brand nimekuwa nikifanya for long and I thought it wise ikitokea hivi. Na hii nilitengeneza special kwa ajili yako. Na nimekuwa nikikutafuta na nashukuru Mungu amenisaidia nimekupata. And this is the only platform yanaweza kupata. Maybe this is the only opportunity you have to change upon my life. Ningependa unichange life yangu. I want to grow this brand iweze kugrow. Mimi nashukuru sana watu wananipenda, wananifuatilia kwenye social media zangu. Kufikisha 30,000 followers on my page, audio, kila kitu. Si ati kwa sababu yeye anaweza sana. Asante. Kutoka hapo ningependa kuwa brand ambassador wa ukweli sasa. Na nimekupata. You can make it. You can change my life. Thank you my brother. Asante sana. Please you can present the gift to the governor. Move forward. You can present the gift. Tumpigie governor wetu makofi. Governor wetu anawapenda wote na amepokea. Asante. Ningependa kuwaita wafuatao. Hawa wanaishi na virusi. Cynthia Menge, Aileen Ngora, Mondesta Masakwa, Roslyn Ongeri. Tafadhali kujeni mbele dakika mbili tuonekane. Cynthia Menge. Cynthia Menge, this is a young person. She's living positive.
Irene Nyang'ara Ovino, pia MTCT Mother na Mondesta Masakwa na Roslyn Ongeri. Tafadhali nitawaomba hivi. Tunataka tu msalute hivi. Moro chama ntoma mintoiga. Kwa niaba ya wasichana, Cynthia ongea dakika moja, alafu upe Irene aongee, wengine tutakaa. Tafadhali. God bless you. Irene 1 minute, wengine tafadhali tukae. Kwa niaba ya wamama, Irene Kayari. Irene ataongea hapo, awaambie pia MCTZ ni nini. Tumalizie hapo. Oh. Honorable Mr. Arati and MC Asika. Araka, sorry. Habari zenyu. Mko poa? Me, I'm Cynthia Menge. I'm HIV positive. I've been living with HIV positive since I was a young baby. And, I've been living positively as people living with HIV, and again, young girls is mostly have an issue with disclosure, and we have an issue with relationships. Many of our girls wanaona ni kama if I'm living HIV positive na friend amenikubali hata akifanya GBV. Makofi kwake tafadhali. Issue. Makofi kwake. Jaribu kuharakisha kwa sababu ya program. Oh, sorry. Yes. It's not an issue. Even if someone does any type of violence to me, I feel like ni kama amenifanyia favor kunidate. And that is the main issue that we are facing. And we thank God that Kenya Red Cross imekuja and we are trying to mitigate that. Thank you. Makofi tafadhali. Thank you so much. Mheshimiwa. Jina tu, jina peke yake. Irene Nyang'ara. Haya, endelea. I'm HIV positive. Sai ni mwaka wangu wa 15 nikiishi na virusi vya ukimwi. I'm HIV positive. Nimeishi miaka 15 nikiwa na virusi. Sasa mimi nilikuwa nataka kuongelelea wa mama wa my age. Bali bako nyora bana sai. Ukiishi HIV positive, sio eti uwezi kuzaa. Unazaa mtoto na mtoto ana negative. Sasa yeye aendi kutumia ARVs. Thank you. Mtoto ndo huyu mami. Hebu muinue hivi tumsalimie. Na ako very healthy, si ndio? Kwa hivyo wewe kama unajua uko HIV positive, enda hospitali. Enda usalimie governor huyo mtoto. Governor anapenda watoto sana. Asa county assembly tena gocha iga mutwa mororokane. Toire shortcut ye program. Aba members of county assembly to korana Bulgaria ase to wate governor yaito Simbarat. Abana buto kora komo omugabano oli kwaligete maiko kwaeto bono mini lirigwa achite ibeno no alega iga no arase county assembly ase edege kerieta inche no mheshimiwa Patseba Sanaya Kurubobazi inche no mheshimiwa Patseba Sanaya Kurubobazi special elect naende cha ya maendeleo ya wanawake Kisii County. Habari zenu. Kwa majina naitwa Lilian Gor, mheshimiwa pale Kisii County. Pia niko kwa committee ya kuorganize HIV Day. Asante. Abantu baminto mbiyamore naende. Datemba kwani gango babori mbiyamore motebe equalize. Mbiyamore. Kwa majina Ngoro Kudamaris Nyanchoka, Kisii County. Your Excellency, First Lady, na wote wenye mkao all protocol observed. Na wakwa nigambe ya morega. Mchengoro kukaudensha morao mariba. Ndega ko represent my rido majority. Bariga pande sub county kwa na Maliogo. I'm the deputy reader majority. Wale wote wenye
what I know, if you are not infected, you are affected. So tusichekelee wale watu, wacha tuwape moyo. Yeah, as members of Kisii County Assembly, Redis, tulikuwa tumeanza piloting phase. Ntu abatugo tarera, we use the Beno ward. Tumekuwa tukifunza abana baita abamura coaching boys to men and freedom for girls. Ntu aeta chiskuru gai beno na ende nto betogo eta asande. Iko bono nonye tuarenge gai beno tutawatembelea na ende nto batebia mangana ya bunako bati. Komone na basin. Your Excellency the Governor and your First Lady, Your Excellency the Deputy Governor, I want to welcome you as a ward. Karibu sana so cha kusangana ntuli tukeli. Amalieta Michael Moseti Omali ngo wakilisha Kisii Assembly ase bali bametano walemavu. I want to thank you so much as okongali bageli ngo wakilisha walemavu. Karibu sana ibeno. Thank you so much, Your Excellency. Biamono, Your Excellency, na all the protocols observed. Mintom biamole mwensi. Biamole na inde. Asa marieta ngoro kumalak. Matara, omu MCO kiyama kama ward. Biamono. Your Excellency, our Governor, Simbarati, our First Lady, and all protocols observed. Onko bakwani mbiyamore. Mbiyamore naende. Abatowete uniform otwatebe karoto bakwani mbiyamore. Mwateba equalize. Erineri tuko with the theme equalize. Mbiyamore. Asanti. Nchese rieta ankoro ku Grace Ongwae. Oyo omo babari bare ase county. Naende buna Omweshimiwa Damarisi Akwanire. I am the chair in organizing these activities, and I was the chair of the committee, the steering committee. We are 5 of us, all of us that are in uniform. Omonenaba siseni. Naende mbiyamona so tuwatis. Your Excellency, First Lady, ministers present, all protocol observed. Nabantu baito nabakwani mbiyamore. Mbiyamore. Asa Marieta Fanis, Moranya Mbane, a member of Kisii County Assembly, an associate people living with HIV. Givers are the suppliers to our hospitals. Na wako irachi sabuni, ba on your tali nago kera abana bali babere omomuroli no moiseke tibali gosoka na inde nabo banchera neteigo nonya ni inu tumwaranga nonya no moberembu yabale igo nande kwaro kingaki takorigeria omonto na maiso nde omomerera amatenga mbuyali egente kenene genda moralengwa nororo omonto oromone tu ekitalie kebande ngambu yali tabwatia nyamule naboko morora omole ubuna inche kumbega bwate mbiyama. Your Excellency Simbarati, First Lady May, and all protocols observed. Marieta angoro kushai mogesanya mwaya sei tongu bunsaria njene neighbor ya ye ward ye bino e ward ya ne abirongo ne yire nsaiga ko bwata na tone minister ya health no yire nsaiga torenga kitora akonya abantu baitu to improve health kuetera se oborai bwana mokonyi mapema egera mokonya bana baino bagenda na bali barukia mangana ino mbuyamo no tigo mona baseni bitkorigia. Your Excellency Paul Simbarati and the First Lady, all protocols observed. Kwa majina naitwa Brenda Kengere, nominated MCA, Kisii County Assembly. Oyo Peter Moindi, Kiumbu Ward, nande na gokire kwa bagaiga aseritukoria rero. Egento na rodirekia. Nande genda bantu bomo etengeringa, egenda bantu bokadago debi batabwati. Nenya moleo nejibesa. Timoma itimo. Oboli omuntu ngana bwati kibesa nako debi. Enya mole olende rero na rodire buyanga. Tigato semanie tomanya mangana yo. Thank you. Mbiyamano gote nche mu manyeta ankande. His Excellency tunaboigo una CMC gabana kautainga tenena togotena. Kota bikaranza togoikaranza. Igo gabana ndetanya gokogosa mangana yoko. Thank you, our area MCA Steve Arika, Your Excellency the Governor, Her Excellency the First Lady, the CECs present, members of the County Assembly, and all the other invited guests. Your Excellency, I'm very excited for honoring
our invitation. The area MCA really made sure that he had told us that he will make sure that His Excellency the Governor attends this function, and we are very excited. I'm also very grateful for you for allowing those living positively with HIV to have their testimonies. I'm very grateful for that. My part is just to acknowledge the journey we have walked. HIV prevalence in Kisii County about 10 years back, it was 8.9%, and currently it is 4.7%. Mbili Dawoye, Irdo. Hurry up, hurry up. Programs. My name is Irene Mora. I work for LVCT Health. We are running a project called Vocation 95. So are aware of their HIV status. Those who test HIV positive are put on care and ensuring that the 95% of them are retained in care and they are virally suppressed. Of course, we are targeting the general populations and looking at the vulnerable populations to ensure that all of them, they know their HIV status, they are put on care, and we are able to monitor their treatment outcomes. So for this day, I want to say that when we are looking at the Equalize, whereby we are able to see most of the t-shirts written Equalize, it's a call for us to collectively take action to ensure that we end the triple, it's called what? To end the triple threats. So let's join our hands and take actions towards ensuring that we are able to control HIV, and those who are on care, we are able to monitor their outcomes and they live long. And of course, we don't want to forget to look at those who've lost their lives. This is the day to really commemorate together. Thank you. So that is PEPFAR funded partners, and we also have Global Fund supported partners, and I'll ask quickly for Dero to give brief remarks. Your Excellency, all the protocol observed. On behalf of the Global Funded partners, I'm Weekly Fodero from Impact Research and Development Organization, together with Darajambili, Dawoye, and Kenya Red Cross. I want to take this opportunity to brief you, inform you that we implement several sex workers, transgender in Kisii. We also implement AYP, adolescents and young population programs targeting HIV prevention and treatment. We also implement PMTCT like in Daranjambili. So for this particular day, Your Excellency, I'm glad to say that together with the Ministry of Health, Kisii County government, we've made several strides to ensure that the prevalence has been reduced the way it is. And all the fingers through our partnership together will still continue pressing the button to ensure that one day the dream come true that Kisii will be free from HIV. Otherwise, thank you so much. So that is Global Fund supported. Then we have USAID supported. Rosemary. Our Excellency the Governor, the First Lady, all protocols observed. I'm Rosemary Ogola. I work with USAID Nuru ya Mtoto project, a USAID PEPFAR funded project. Basically, we target orphaned and vulnerable children. These children are infected or affected by HIV and AIDS. And currently we have 10,025 who are in our project already enrolled.
out of which 2,444 are HIV positive children. This project looks at handling HIV at the household level, with the impact point at the child, but looking at all the social... Minister of Health and all protocol observed. My name is Joram Monditi. I work with Amref Health Africa in Kenya, supporting a program on COVID-19 vaccination in Kisii County. And here we are today to work closely with the other partners to see that people infected with HIV/AIDS get the COVID-19 vaccine so that they can be able to reduce the impact that they can be able to come with the infection with COVID-19. Apart from that, as Amref Health Africa, we have quite a number of implementing partners that we are supporting in this county to fight HIV and TB programs. So we're happy to work with the county government and we'll continue working with you. Thank you so much. Yeah, the funding agency is CDC Africa. Then I'll ask Kisii University to speak on behalf of the... It's where we are taking care of the young ones. They are actually very active in their very active years, and therefore they need a lot of counseling, a lot of help, so that when the parents give us grown-ups in that age, we are able to return back to the society the kind of people whom they think should be brought back to the society. We are also taking care of non-communicable diseases as well as mental health. Now at this juncture, Honorable Sir, we would also request that you would have a way of assisting men also, because men are also experiencing gender-based violence. But many of them don't come out to be able to say that we are having it harsh in the house. So much of the time it is women who come out to say they are battered, but the men are never coming out. And therefore we are having a lot of men with mental issues. So can we also have a program as a county where men are also helped? Thank you so much, Honorable Sir, for bringing First Lady and for gracing this occasion. We are privileged to have you. All the best as you serve Kisii County. Thank you. Thank you. I think all the rest of you have been represented. You can have your seats. Thank you very much. So, Your Excellency, these are the partners who have assisted the county to achieve the goals and targets we have achieved in HIV. Allow me also to recognize the organizing committee for this event, the CHMT and the sub-county health management teams that are present, and recognize the area MCA, Steve Arika, for the support, especially the mobilization bit. Thank you very much. I now take this opportunity to welcome the county secretary to take over from here. Thank you very much. Your Excellency of Kisii County Government, Madam May, mawaziri wote serikalini, madirectors wetu ambao wako hapa, chair wa County Public Service Board, viongozi wetu katika letu la ugatuzi, wakilishi wa serikali ya kitaifa ambao wako hapa, development partners ambao wako hapa, wananchi na wale pia ambao wanaungua na ugonjwa huu ambao wamejitokeleza mbele ya gavana. Your Excellency, niruhusu nisembe jambo moja mbili kabla sijawaita mawaziri wajitambulishe hapa mbele yako. Your Excellency, nataka kutoa shukrani kubwa kwa niaba ya wafanyikazi wa kaunti ya Kisii. Wewe ni kama driver ambao unaendesha bus ambayo iko na 5,000 employees. Na katika hiyo bus, Your Excellency, kuna conductor. Wewe unaendesha bus, kuna conductor ambaye anawakilisha kwamba watu wanaketi. Na hiyo conductor ni kama DG wako. Na katika hiyo basi yako iko na stages 10. Kuna stage ya kwanza inaitwa trade, ya pili agriculture,
ya tatu revenue. Sasa katika hiyo basi, Your Excellency, conductor anasema simamisha basi, stage imefika, nauli imeisha, wanakataa. Katika barabara na wewe unaendesha basi, na huko nje uko na wananchi ambao ni milioni 1 na zaidi. Na sasa katika wakati huo iko board wanaendelea tu kuingiza passengers ndani, County Public Service Board. Conductor anasema basi imejaa, governor anasema hii basi itaanguka, lakini wanaendelea tu kuingiza. Na CS yako hapo kuwakilisha kwamba hao watu wanawekwa huko juu, wengine wanawekwa chini ya viti, wengine kwa board. Hiyo ndio kazi ngumu ya governor ya Kisii. Na wakati anarekebisha, kuna wengine wanaanza kupiga mayowe. Mimi kama CS wa Kisii na mkuu wa serikali ya wafanyikazi, nataka kusema kwamba serikali ya Kisii imeanza kufanya kazi. Na wakati sasa gavana anasukisha, wengine anasema hii basi itaanguka, kuna wale watapiga mayowe. Na wakianza kupiga mayowe, wananchi mnasema gavana awache kuendesha basi? Lazima aendeshe basi, lakini manake hii basi lazima aifikishe pale wananchi wako, na wananchi ndio wengi. Kwa hivyo kama mimi mfanyikazi wako, na kwa niaba ya wafanyikazi wote, tutashirikiana na wewe kuhakikisha kwamba hii basi imefika pahali wewe kama kiongozi na gavana wa Kisii unataka hiyo basi ifike. Hiyo basi lazima ilete maji, ilete paretram, ilete kahawa na ilete vijana kazi, ili waweke pesa katika mfuko yao. Kwa hayo machache, nataka sasa kuchukua nafasi hii niulize mawaziri hapa mbele kwa heshima, manake wamechaguliwa hivi. Wa mwisho aliagizwa hapo jana wajijulishe kwa wananchi, na pia nataka kutambua viongozi wa kijana hapa Emburembe. Sijui kama uko hapa. Kama uko hapa, ama ufanye mkono namna hii. Asante. Nipate nafasi hii sasa nianze na waziri wa administration, ambaye kazi yake kama waziri wa administration ni kuhakikisha kwamba serikali ya gavana wa pili wa jimbo. Excellency Governor wa Kisii County, First Lady Mama May, wale county MCS ambao wako hapa, wale wamechaguliwa, and all protocols observed. Kwa majina naitwa Daniel Ondabu Nyakundi, in charge of administration. Your Excellency, there's only one thing I want to remind you. When you were here last, tulikuwa tunakanyagana. Na unakumbuka kwa nini tulikuwa tunakanyagana? Kwa ajili tulitaka uchaguliwe, na ukachaguliwa. Hii ingine ambao imesemekana tutaifuata, tutakufuata mpaka mwisho, ili tumalize hii kazi vizuri, tufanye hii kazi ambao umetupatia. Asanteni kwa hayo. Your Excellency, my names are Dr. Margaret Ubaga. Ninasimamia kitengo cha agriculture, cha livestock, cha cooperatives na irrigation. Nindeno moko sana kwa bagaiga ibacho tuga launch seedlings cha amaua gusipaireto bantu baminto agriculture nero oxygen yense yaito ya Kisii County. Tugwaterane tokore gasi abantu baintu batonyore gasi na mali ingie kwenye nyumba zetu. Mbarikiwe sana. Gender, culture and other social services ase county ya Kisii, na ende ntore tayari kubakorera gasi very soon. Moja akora matokeo yegasi yo gavana ito ukabero Kisii County Paul Simbarati. Biamano. Asante. Kwa majina ni Elijah
Okemwa Obuori. Mimi ndio CEC wa Education na ninashukuru gavana wetu Bwana Simba Arati kwa kunichagua. Niko na experience ya upande wa education. Sasa ninahitaji ile kazi amenipatia imeanza. So for wale wenyeji wa hapa, abantu ba Minto, Youth Polytechnic Njirororo chirega ntoka netie aba ntoba chora bali bako abana bakolire skuru bache basome ntoje tochirosie chibe chingia nabo igo n'abana bali abake mubarente skuru eli bakoroka ngachekechea biamono. Kwa majina naitwa Dr. Ndemo, natoka Bogitutu na mimi ni waziri wa biashara na viwanda. Asante. Your Excellency and First Lady, na bakwaniri mwensi mbiyamole. Kwa majina naitwa Grace Nyarango, nasimamia ardhi. Asanteni. Abantu baibeno mbiyamole. Your Excellency and the First Lady, nchenkoro kwa Ronald Nyakweba, omwaziri wa mache. Mbiyamono museseniwe. Your Excellency, Governor, the First Lady, abaheshimiwa mwenzi mwaikira, na the medical staff led by our CS Lea, n'abantu baminto baibeno mbiyamole. Jesa maleta ngoro Cyrus Masenge Nyabicha nteneleta mangana yechipara n'obwagachi buyamono. Your Excellency the Governor, our First Lady, Madam May, members of the County Assembly, all protocol observed. Asa marieta ngoro kunyamwange Nancy, inche conductor imwe go ichori bus yanya go ichori. But into joto nyinyo ichori ngora. Toko tangasa no entry. With me, Your Excellency, I have two members of my board. I have the Vice Chair to the board, Commissioner Bogogonko Jackson, and Commissioner Judy Omare. Your Excellency, very fast. Mbuya mona so woja. Iga story ninka ncheno Nyaribari. Mbuya mona so gotoretera First Lady. First Lady, welcome to Nyaribari. When it comes to socio-cultural issues, mostly in the society, they affect the female gender. Because at the end of the day, the cornerstone lies with the women. Thank you for coming. You have seen the many women groups that we have. And even if I speak in Kisi, my First Lady, I know you understand the Kikusi. Abangina ba achire, ebi yombe bi achire gaiga, mbiyamona sogocha, watoro kiringa noto buato koboko, na indoto sokonya samanganaya, no ina samanganaya umunyamoreo. Mbiyamona Your Excellency and the First Lady. Thank you. Okay. Your Excellency the Governor, the First Lady May, all protocols observed. Good afternoon. Mbiyamono, our Governor, I just want to take the first opportunity to say that thank you, Your Excellency, because you have made it this day to be the day that we were longing for. We can't take it for granted that you have come. It is a great honor. I can say to the health department, because it's not usual, you are engaged with so many activities, and even in fact by yesterday, we were not sure even whether you could make it. And that is why you even assigned us to be able to ensure that the drugs have been distributed and the launch has been done and distribution starts. And I want to assure you that it was done and it has been done, and you will be able to
sit in the various facilities, and even the MCAs were there, and they are there receiving, and that's why most of them are not here. So thank you. Before I leave, I know the time is not with us. I want to request that I recognize one of our officers, Dr. Mogeni from National Syndemic Disease Control, who is with us. I know there is no time, but since you have come and you are representing Ruth Laiboni, who is the CEO of the board, please let me recognize you. Stand, come forward, and please wave. Or you are here already. Thank you so much, Your Excellency, the First Lady, the County Commissioner, the ministers, the MCAs, all county officials, community leaders, ladies and gentlemen, all protocols observed, without forgetting Yavana, Abasaya, Bantawanene Bwens. Good afternoon. Wairire Buya. I'm here as a messenger passing a message from the board and the CEO of the National AIDS Control Council, currently named as National Syndemic Diseases Control Council. Ladies and gentlemen, the commemoration of the World's AIDS Day is an important event set aside to remember those people who have lost their lives through AIDS. And we unite with them to support these people living and are affected by the HIV. We are deeply humbled to have you grace this occasion. This actually demonstrates the commitment to our country's objective of ending AIDS as a public threat by 2030. Your Excellency, and ladies and gentlemen, we must acknowledge that in the globe, from climate and the cost of living crisis, which have compromised many health by reducing access to essential services while increasing risks and vulnerabilities of the people living with HIV and AIDS. Ladies and gentlemen, over the past 20-40 years, we have made strong strides towards eliminating HIV in Kenya. In 2021, unfortunately, globally, a life was lost to AIDS every minute in Kenya. And in Kenya, that actually translated to 3 lives lost in an hour. That statistics, Kisii County is included. If this situation is not managed, we will lose it. But you, me, and all of us, putting our efforts together, we can actually eliminate HIV and AIDS. Ladies and gentlemen, I am aware we do not have a lot of time. And I want to conclude by saying this. The management and control of HIV is very expensive. We are aware that the resources have been dwindling globally, including in the Kisii County. And that is why, Your Excellency, we are asking the County of Kisii to continually partner with us, to continually partner with all stakeholders and more resources, because I am aware you have already allocated resources. I kindly ask you, Your Excellency, to continue allocating more resources, add more resources to this. And as I conclude, bantu baminto, tino mwano inoga, nona kinirete Kisii County, ekero narengo mwanafunzi, ebinto mbere twagasome iguti campaign, byakarokiru ABC, abstain, be faithful, and use a condom. Nima ete binte bingi byakwaniruga, amangana amange twasomigu. Ntengala ubnankokora, nkwanira mangana ya tatu. Abana, toteme abstain. Toteme abstain, sex is sweet, but it's sweeter karore in marriage. Abana beskuru, to focus asama somo. Nande kero ya happening kwa bere mori totara akora, yutari ero mwerio bwa hamasomo. Abayiboli baito, mama na tata, umwana ubere mori tekera reskuru. Tiga como pusha ende kunywomu. Onyoro mugaka, tigo mwana agonki umwana mitinyire takeire, agende reskuru. Kingo kolera. Ekere betereti ngarenda abana bamintaba ke.
no nyento abstain diejo tia tuaro patneyemo obe faithful nere nana tema na manga akwani ruga lakini e bisi tera kwaneru be faithful no mancho yomo ekerebe tretinga to abstain kaba faithful no mancho yomo na ekerobia sambire kabisa tumie condom kamuranche tumie condom ekerobia sambire kabisa lakirenda bana baketoga tanga manganaya awansa mono ekero kwa nyomiru na ekero wa kore skuru. Asante sana, Your Excellency. Thank you, the ministers. Thank you for creating time to come. And before I sit down, receive greetings from the National Syndemic Diseases Control Council, the board, and the CEO. They have sent me greetings, and I hope I take the greetings back. Thank you so much, Your Excellency, and God bless you. Oh, thank you, Our Excellency. The good thing with you is that you are so human. I saw so many choirs here, and because of the time limitations, we agreed that usikize tu. Then as you skized, you felt like, no, let me give time to them, and they have expressed themselves. Actually, for Mary, you've really toned down and you have listened to her, and yet you are constrained with time. Thank you, Your Excellency. One thing I just wanted to say, I didn't want it to just pass, is that although Mary has already alluded to it, we have not been able to allocate resources for the same, because at times we lack the commodities. Especially like now, family planning, we don't have, because we are depending on the donor funding. At times, HIV kits, we miss. Mothers come to the clinic and we are not able to give them the services they require. We have already mobilized them. We tell them come to the clinic, and when they come and we don't give them a service, we don't feel good. So kindly, Our Excellency the Governor, so those are some of the programs that we look into so that we can allocate resources for the same. And tute wananchi, kindly we are tumeangalianga mnatokorora abantu ngocha muri nyagitarie lakini twanyora abange ndi mwanyorire services kwanyora ng'antu liko nyara gwakana NHIF nero kamuranje kiro muntu tigaswe scheme ya NHIF na lina inuma wakwanya tinya gitari chite kyagera level 4 go chigoro ngwaka na tole na litoranyore bintu binde twanyora bitande bitamba no tibese chichikoru bona karomo taliko na NHIF mwanyora ngamuri ko nyara korwa odo abagabana no muya na bago teba na lende tigamba konya but tutaendelea kuwa maskini tigatokoro mokina intu kera asinyepi kwa manya gototereri go kamuranje igo na ndege ntokende. Sorry, Our Excellency, this one something that I want to say, that abangina baita abange buna tokoligereria our statistics bakule esengenjoyege ntotokoroka obstructed labor. Obstructed labor ne linga omongina kare lyago chikonyoro mwana olitali konyara gotirimboka esababu ne linga egento nkero gyatanga mono mane kare tokora uchunguzi tunapata ya kwamba omwana na bakonyora ari size endongera kini omwana oriore konyoro omwana obolito onyorire obolite miaka inse ya 18 abange babo maugabo tarakina tari konyara gwako modeti omwana ori bono omwana ori osinyigo tirimboka twanyorege ntugokoro obstructed labor sei to gusiga iga ekine kigetanga ina karo tokogana chi meeting twanyora nga gusini ntutotanga ine for that kakino bosoku egento gekogera twanyorire nkeringa teenage pregnancy egitogo kwanerero kamuranje tigatwetange korwora narorire chinsa chinga kityarire ekina kiyoka togo chikorigereri. Our Excellency Governor will help us in allocating resources for donor funded programs. Thank you. Your Excellency, kabla sijaita mwakilishi wa County Commissioner kuongea, waacha niite viongozi wa bunge letu, leader majority. Nimeona pia Deputy Speaker kwa hapa, na pia nimeona viongozi wa zamani
wa MCA Kinapoko amefika, karibu. So leader of majority tafadhali. Alafu leader of majority akija, sub county officers tafadhali. Simama and salute sub county officers. Salute, thank you. Ward officers. Thank you. Directors tafadhali ambao mko hapa. Directors wa serikali ya Kisii. Asanti sana kwa kufika. Nimeona madirectors wote mko hapa. Leader of majority. Tafadhali waambie speaker pia tusalamie kwa dakika moja. Your Excellency the Governor, all protocols served. Asanti sana. Kwa majina naitwa Moracha Henry, mjumbe mteule wa Basi Central. Basi Central ni hapa tu. Matieri moina. Tigangire libageri ke nskaba nena bakemba kwani mbiyamule naande ntara kwana abayishimiwa mbale twacha na barabu babasi Kristo kurwa Mariogo. Your Excellency na kitwanyuriro twabere Mariogo twari kurwari gwato eta assignment lakini twakora abayishimiwa bali babasi especially bali mwe karibu 1 minute tafadhali aliyetarioka konyora abayishimiwa bakwanire. Deputy Speaker. Abanju ba Kristo abakana bakwana abaire buya nje ngoro ku Jacobo no bagaka kuru Masige West omujumbo Masige West nande Deputy Speaker ya Kisii County amangana ya HIV we katomutamere nyasaye muna nje una banjoro mokembo atomongino yo momo gwanja ntigara nera bueka bako chikoba babe bachikongita basi bano ntigantigera aguna arararire buyamana. Asante sana Mheshimiwa Nkoba. Njino Mheshimiwa Nkoba Naftali Nyacheki ward ya Igabubasi nchina chiriko jumuika pamoja na aba Kusii bonsi asoko ukoliragali tukeliri kutoka kwa serikali ya county na serikali kuu na wananchi wa Ibeno. Hamjambo. Kwa majina naitwa Kalama, mwakilishi wa County Commissioner. Ninataka kuchukua nafasi kama washikadau wote. Vile vile nataka kusema kama ofisi ya County Commissioner nataka kusema kuwa bado kama washikadau wakuu katika hili janga la kueneza ugonjwa wa ukimwi bado tutaendelea kushirikiana. Nataka kuhimiza viongozi wetu wa mashinani, machief, manaibu wa machief, tuache ile tabia ya kufanya ile maneno ya kangaruko tuko chini, ndio tuhakikishe kuwa tutapunguza ama tumalize kabisa. Kwa sababu sisi tukiwa washikadau muhimu pale mashinani lazima tufanye wajibu na jukumu ya serikali imetupatia. Mwisho kabisa nataka kusema watoto wetu wamemaliza mtihani wa darasa la 8, tuko nao. Tuko na holiday ya miezi 2. Wazazi, viongozi, washikadau wote bado tushikane mikono, tuhakikishe kuwa tutawaweka watoto wetu kwa miundo misingi ambao ni bora zaidi. Kabla sijakaa ningetaka kutambua mwenzangu ambaye ni kamishna msaidizi wa tarafa ya Keumbu, Bwana Washira. Salute to the governor, alafu ukae. Alafu mkae chini kwa heshima ya gavana wetu. So kwa hayo machache, Bwana Gavana, asante sana kwa kuhakikisha kuwa umekuwa na sisi kwa hafla ya leo. Asante sana. Thank you, Our Excellency the Governor. I want to welcome now Our Excellency the Governor. But before that, everybody, Samariya Tankoruku, Lea, Ogega, Eliaga Tibuari, Ninche Minister ya Health, Lima Etena Bagenitore, Morato Manya, and Abangana Obacha, Tiatura, and the Kororum Minister, Tiaga Nima Ete. For our governor munamujua ikiagara ni nomu amwakera chikura chibichanchi arengo all over munamujua. So I want to take this slightest opportunity to welcome our Excellency the Governor akuje atuongeleshe, and before that watu wasimame na tuweze kumpatia makofi ya kilo. Everyone tuanze 1 2 3 kabisa, hiyo itakuwa mzuri. Hebu tuanze 1 2 3. Ingine. Asante. Karibu. Asante waziri. Tuketi tafadhali. Nitakuwa mfupi sana. Nataka niulize wale wamesimama hapa kwa sababu wale wanataka kusikia, wanataka kuniona mpaka kwa hapa.
tafadhali, kama wewe si mpiga picha, wewe si mtu wa TV, tafadhali songa. Songa, wale wengine kule waliona. Huyu jamaa mrefu na kujua nyinyi, songa hapa. Tusonge tu. Nataka wale wa kule tuonane na wao. Abantu bami ntombia mule. Abanyari bali mbia mule. Nataka kwanza nilete, kabla sijawasalimia, nilitembea na mke wangu. Si mnamjua? Tulikuwa na yeye hapa. Hiyo Wanju wa Monda. Deputy Governor. Yani mwaka mulisia mwaka mokongo. Lera agenda Nairobi graduation njale ngorro. Iyo mwana we mbono mambia soka kurwa. Etwale ngenere mpaka sasta ya botuko. Naliaruvuone. Ntegete na endelia kabero omongina a women rep. Omongina Doris Donya Toto. Nere obakwaniri lakini akali sports alia South Sudan. Koira na balira kino bakitebuna bunge. Enataka ingireliva geli lyabene to say a few things in Ekegusi, then I read the statement which has been prepared by my people on the many things that I've done. Again, I want to appreciate that lady. Yeah, this lady spoke very well. Baba mbia mono. This is good. Oh no, this is the materials abangina bali abana abaiseke bachire skuru bagokwana basoma igento kieke community talibo. Thank you Baba, and pass our greetings to your boss. Mondo yo mutambo cha numunyali bali koroku mrefu oyone webu ada mwalenge mara kabiri yae. Mheshimiwa mrefu, karibu. Litangani abantu bami ntontaite mbakire mbia mono. Omukutano twa collective mweli oga egetiek ntwarenge kororonde mpaka mwelio tokaruga iga saa 3 ya botuko. Musa naberego taetemba kirembia mono monga eneti mukanga kire kura ya ino ya nyinge mbia mono nyasaye abaseseni naende bene ntaketengire libageri ngakire abarai baminto abayishimiwa aba MCA nima n'abayetega wigoro mwagenda ko yo abande ayikire nyagitari enarenge njira naika alikiyogoro nanyole gali ya mugete nene para konyo ananyetire narengere ligali elikire ji manchani mpaka chinga kichenu cyakorereke cyayikire kabere ngitwateba condom ne yomwelio ya faithful ne ya gatatu ya kabere abstain tigana na obwanchani obunobuya lakini abana abake ntali ebye bantabake ebya bantaba ne batagete korosie family kabo omwegenwa karako abero omwegenwa nabo ekonyarekana omenye na endorole obunene bwa Nyasaye lakini abande gaiga okora mukomo ntaisibetibuya wanza gotona ama ndende chiko iteka kirase abantu bamito nonye gutete naye mukago kwamorra bia musibi
kose nabereyo naye kwamorora bintebi korukorunye Yesu nyasaye tongetense no bikoleteki no bire nande mbiri koera na intu manyanga gusi ni intu totanga inoso ngana yobo tumani abantu bandi mura abana bake aga gusi no bakonyoro bulito totanga ine chief. And I'm happy Mr. Karama said it. Chiefs gaki tigama ngana ye chikangaru courts aba chinabake gakyo so wanje kweno abantu bayito gesa kunge kobororo aba subati mwaro aga aba abangi naba bachuga aba waziri bana nchuga aba sara mongi senge nje kwa ngokwana aba nabangi nabasomete basomete oye na murusi no munyali bali inoga na murusi East Africa sa okolegas ya matuka mange omongi no ne reverend na murusi mongi na amaite kolika mpakege German akosoma akolika mpake proposal monchali omongi noyo no munyagitali korubo machoge abangi nabaye nkomoncha ni banyora abana bali emyaka 10 kangambara mongi noyo ababanga mama shiaz abana baye banda ngaine abana baye banda ngaine egento nkelinga ki abantu bamintu gakeba sacha mura bana baiseke bagende skuru basome nalika tunanyole noena mawaziri abanene bese mwata ko muswatu nateba ntu kunyara kugendera nigesaku ayo mwana omubwate nyomba otagetenga kanyolero bolto ya ntu konyora gesaku baba isaranza acha ritaliera bieka naro muswati onda oyo county board inchuga ose muralengeli muswati ono mwana omoke